Alkhairi mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya, na kulingana na saa yangu ishatimia saa 10 za alasiri hapa mjini Mombasa. Imeingia na dakika 1 hivi sasa. Ule wakati wako sasa kuweza kupokea yale yaliyojiri tangia asubuhi kutoka kaunti zote 47 katika meza yetu ya Shina la Upeo kutoka kaunti 001. Mimi nafahamika kama Mariam Mwacharo. Mtazamaji, andamana nami tangia sasa mpaka tamati ya taarifa hizi, nikujuze ni yapi yamejiri hii leo. Karibu. Na tunaanza na kwamba bunge la kaunti ya Kisumu limefungwa kufuatia visa vya juu vya corona ya India katika kaunti hiyo. Wakazi wa kaunti hiyo na wale wa kaunti za Nyanza sasa wakitakiwa kufuata masharti ya Wizara ya Afya kupunguza msambao wake ambao ni wa juu na wa kuogofya. Hata hivyo, idadi ya wagonjwa wanaolazwa katika nyumba ama vyumba vya wagonjwa mahututi imepungua wiki hii ikilinganishwa na wiki iliyopita. Isitoshe, baraza la magavana linasema kuwa ukosefu wa fedha katika kaunti bado ni changamoto kubwa na inalemaza utoaji wa huduma katika kaunti. We are aware about all the 47 counties have reported COVID-19 cases, with Kisumu County recording 129 cases alone and an average weekly positivity rate of 28.4%. which is very, very, very worrying. As the Council of Governors, we are working closely with the Kisumu County COVID-19 Multi-Agency Committee to ensure that the measures are put in place to contain further spread of adherence to the laid down health protocols. The Council of Governors joins the National Multi-Agency Command Center to urge all bar owners to ensure compliance with all guidelines issued by the government. The county government will continue to play their critical role as far as liquor licensing is concerned, and also strict enforcement of the guidelines. In view of this, county governments will take drastic measures, including suspension of licenses to unscrupulous operators. 6, implementation of COVID-19 protocols in the county ECD and vocational training centers. COVID-19 tests in county vocational training centers have been going on since last month and will continue throughout this month. Mtazamaji, polisi katika kaunti ya Kisii wameanzisha uchunguzi kwenye tukio ambapo wanawake wawili walipigana katika kijiji cha Mwembe Tendo ambapo ilipelekea kufariki kwa mmoja wao. Kulingana na mkuu wa kitengo cha polisi katika eneo hilo, Peter Kimani, ni kuwa tayari wamepata silaha ambayo ilitumika katika mauaji hayo ya Gladys Zedekaya. Kina mama hao wawili walikuwa wauzaji mboga kwenye eneo hilo la Galilea. Managed to recover the kitchen knife, which was very sharp, and together with any other exhibit that they collected from the ground, which will be now used as evidence for this case at an area called Galilea within Mwembe, whereby 2 women who are both mama mbogas were quarreling over some issues, a difference. Therefore, what happened, this quarrel, they started fighting, and when they were fighting, one of them drew a kitchen knife and stabbed the other on the chest. Kama sisi wakaji wa Mwembe, particularly hata mimi nakaa huko Mwembe, imetusangaza sana. Hawa mama wamekorofishana kidogo, alafu kidogo tunasikia mwingine amedunga mwingine kisu kwa kifua. So sisi tunaomba serikali ya Kisii County pamoja na national government ifanye uchunguzi, haki itendeke. Hapa Kisii mambo ya mauaji yamekaa mingi sana. Mara siku chinyonga, alafu kidogo nasikia mtu amekosana kidogo amekata mwingine panga. Naomba serikali bwana usibidi waingilie maneno sana, wafanye uchunguzi.
Huku makadirio ya bajeti ya mwaka wa kifedha wa 21-22 yakitarajiwa kusomwa kesho, wafanyabiashara wa mji wa Lodwar wametoa maoni yao wakisema gharama ya maisha imepanda juu, hali ambayo imewaumiza wengi. Wakizungumza mjini Lodwar, wakazi hao sasa wanamtaka waziri wa hazina kuu ya kitaifa Ukur Yatani kuangazia bei ya bidhaa muhimu kama vile mafuta na unga, kwani wanasema imepanda licha ya uchumi kuwa mbaya. Vile mnaenda kusoma budget kesho, sisi kama wauzaji wa mbuzi, sisi kama wafanyabiashara, je, sisi tutapata nini? Ama tutazidi kuumia tu vile tunaumia? Kwa sababu bei ya mbuzi saa hizi imeenda chini kabisa, kwa sababu hakuna mahali tunapeleka hiyo mbuzi. Sukari imepandishwa, mafuta lita 3 ni 800, lita 20 3,900. Tutaenda wapi kweli? Tunataka Uhuru tusaidie, tafadhali tumekuomba. Wakazi wa mtaa wa Gadeni kisiwani Amu, kaunti ya Lamu, wanahofia kuporomoka kwa nyumba zao kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunya katika eneo hilo. Wakazi hao wamesema licha ya kilio chao cha mara kwa mara kwa viongozi wa serikali ya kaunti hiyo, hakuna lolote limefanywa hadi kufikia sasa. Kulingana na wakazi, tayari baadhi ya nyumba zimeporomoka baada ya maji kuingia katika makazi yao, huku wale wasio na fedha wameishia kuweka magunia katika milango ya nyumba zao ili kuzuia kuingia kwa maji. Barakash, vipi? Habari asubuhi? Salama, nashukuru Mungu. Hii historia sasa nikawa nikasema nitakushtua. Serikali kuu na serikali ya kaunti, mambo kama haya washughulikie, kuwa na miundo misingi mizuri ya kupitisha maji vizuri, yasiwe na athari kwa wakazi wa hapa, kwa sababu imebidi waangalie plan 2 ya kujenga vibaraza, asokuwa na vibaraza bidi weke magunia ya mchanga. Kwa hivyo tungependa masala kama haya angaliwe kwa serikali kuu na serikali ya county. Alafu secondly, kuna problem ya street lights, hali za kiusalama si mzuri, kuna uporaji waweza fanyika, kuna majumba yanaweza vunjika. At least kukiokota kidogo usalama utakuwa ni mzuri. Tungeomba serikali kubwa na serikali ya county masala kama haya washughulikie, hali za kiusalama ziwe ni mzuri, kwa sababu hii ni haki yetu. Sisi tumepiga kura, tumechagua viongozi watutumikie. Leo kwa nini viongozi watufanya hivi? Na tulimwambia mheshimiwa Fahim kutoka ni mbunge hali hizi shida zilizoko, na hakuweza kuzitekeleza, na mpaka sasa yeye ni governor hakuya kututekelezea, na sisi kura humpatia yeye. Na ikiwa wakati wa Isa alituatia hakututengenezea barabara kwa sababu sisi ni watu wafahimu, na yeye tuampa kura na yeye hatutengezei. Kwa hivyo sisi tumekuwa kama ambao hatuko, tumekuwa katikati, huku matatizo huku matatizo. Kwa hivyo tumuomba mheshimiwa Fahimu aiangalie hii barabara vile maji inavyoshuka na shida zilizoko. Wanaharakati na viongozi kutoka Taita Taveta wanalalamikia ukosefu wa jaji katika mahakama ya Voi kumewanyima wengi haki, kwani kesi zinachukua muda mrefu kusikizwa. Wanaharakati kaunti ya Taita Taveta wanalalamikia kukosekana kwa haki kwa kesi zinazohusisha mahakama kuu ya Voi, jambo linalochangiwa na kukosekana kwa jaji mkazi wa mahakama hii. Kusema kweli, katika eneo la Voi High Court hatuna resident judge, na hii inasababisha kesi nyingi kutofanyika kwa wakati unaofaa. Napata judge wana rotate month after month, na pengine kama jaji wa kwanza mwenye aliyeketia kesi yako mwenye atakayefuatia mwezi ujao inabidi hataweza kuketia hiyo kesi, so inabidi kesi zinachukua muda mrefu. Sasa tunakuwa tuko na shida sisi watetezi wa haki, manake tunaona tunafanya kesi na ile kesi haifanikiwi. Wamemshinikiza Jaji Mkuu Martha Koome kuhakikisha mahakama zote kuu zimepata jaji mkazi ili kufanikisha haki kwa washukiwa na walalamishi. So utapata kuna wakati mwingi napita wale litigants ama wastakiwa ama wenye kustaki wanangojea njanja akunje. So wakati huo tunapita kungojea huyu ifikie mwisho ile anafuatilia ndio huyo njanja akorosta akunje. Utapata kuna
just denied and as well just delayed, which is an aspect which is kumbaliki hata kisheria. Kwa hivyo wale wanatafuta haki kwa kweli wanaumia. So tunachosema ni njia zote mbili kwamba ni muhimu na ni jambo la kwanza nafikiria Chief Justice Martha Koome alifikirie kwamba Taveta iwe na resident judge Taita Taveta County ili tuweze kupata ili waliodhulumiwa na washtakiwa waweze kupata haki kwa haraka. Haya yanajiri wakati mjadala mkali unaendelea kuhusu hatua ya Rais Uhuru Kenyatta kudinda kuwaapisha majaji 6 walioteuliwa na tume ya mahakama nchini JSC. Nicholas Ndiga, TV47, Voi. Mtazamaji, tuvuke nchi jirani ambapo Rais Uhuru Kenyatta akiwa katika ziara yake nchini Ethiopia amesema kuwa kuingia kwa kampuni ya mawasiliano ya Safaricom katika nchi hiyo kutasaidia pakubwa katika kuinua uchumi wao. Rais Kenyatta akitoa mfano wa kampuni hiyo jinsi ilivyoleta faida kubwa nchini kwa miaka sasa. Isitoshe, Rais Kenyatta alimpongeza Waziri Mkuu wa nchi hiyo Abiy Ahmed na uongozi wake kwa kuruhusu kampuni hiyo kuendesha shughuli nchini humo. Safaricom imepewa idhini ya mawasiliano nchini Ethiopia. The award of telecommunication license to our consortium, the Global Partnership for Ethiopia, opens an opportunity for Ethiopia to accelerate its digital agenda by increasing connectivity, creating new digital businesses, and generating new jobs for citizens across the country. I call on all players in the sector to coordinate and redouble our efforts to connect everyone to the global digital economy. Let's harness information and communication technology to accelerate social, economic, and environmental sustainable growth and inclusive development for everyone, everywhere. Congratulations to all of you who have taken part in this important process, which will open and give opportunity for Ethiopians. Kenya has seen the great gains and opportunities unleashed by Safaricom across the entirety of our social economic landscape. Ethiopia now stands at the cusp of making even greater strides in Safaricom's areas of strength, which include digital presence, mobile money, telephony, data and fiber connectivity, as well as business, agricultural, health solutions, amongst others. I do believe that this consortium plans to inject more than $8 billion over the next 10 years, making it the largest single investment that Ethiopia has attracted to date. But more importantly, the digital transformation that is expected to arise from this investment will be a game changer for all segments of the Ethiopian economy, from the provision of essential government services right down to accessibility of markets and information for farmers. This has been Kenya's own experience, and I am certain that it will be Ethiopia's experience as well. Familia mbili ambazo wapendwa wao waliaga dunia katika nchi za Saudia na Iraq zinalilia haki kwa shirika la Haki Afrika, zikitaka miili ya wapendwa wao kurejeshwa nchini kwa mazishi. Familia za Lucy Wamboi na Caroline Alwatch zinasema wawili hawa waliteswa na waajiri wao na hatimaye wakafa kwa njia tatanishi, lakini miezi kadhaa tangu habari za vifo vyao wamesema hawajaweza kupokea miili yao. Isitoshe, familia ya Beatrice Waruguru aliye nchini Saudia inasema mwanao anateswa na juhudi zao kumrejesha nchini zimegonga mwamba. Serikali ya Haki Afrika imeitaka shirika la Haki Afrika imeitaka serikali kusimamisha mipango ya wasichana wanaoendelea kukimbilia katika nchi za Mashariki ya Kati kupata ajira. Uhuru yawa. Uhuru. Urangalie Kenya. Urangalie Kenya. Kenya pate faida. Kila moja pate haki yake. Kulingana na message na text na venye dadangu aliniambia hao watu walikuwa na mthreaten, hao watu walikuwa napanga kumuua. Siwezi sema dadangu amejiua. Mimi najua ni kama meaga aliuliwa.
kwa sababu baadaye wakati tulipata information ya kwamba shahaga, tulipata videos. Kuna msichana mwingine alikuwa naye hapo hospitalini, wakati alipelekwa hospitalini polisi walimpeleka yuko hospitalini. Yenyewe hapo hospitalini pia sijui polisi walifanyia nini ndio akafika huko hospitalini, hakuwa mgonjwa. Na alikuwa na bruises, bandages all over the body. Mimi msichana wangu alifariki huko December na tukapata hiyo habari that fast na tukakuja paka hapa Nairobi. Paka wa leo ni miezi 6 inaisha, hatujawahi kupata usaidishi. Tumeenda hizo ofisi zote unasikia zinatajwa, hakuna usaidishi wowote. Sasa sisi kama Kenyans tunaweza kwenda kusaidiwa wapi? Foreign Affairs inafaa kusaidia wa Kenya, but mumesikia kutokana na ripoti ambayo wamewapatia hawajapata usaidizi. Sisi wenyewe pia tulienda nao Foreign Affairs na kila siku wanaambiwa njooni kesho, barua zinatumwa, ofisi yetu imetuma emails, hazijajibiwa. Wao wenyewe tukiwa nao wanapiga simu Foreign Affairs, hazishikwi, wanaambua ofisi imehama, bado tunatengeza line hazifanyi kazi. So ni empty promises ambayo wamekuwa wakipata. Mkiangalia familia moja imetoka Nyandarua, nyingine imetoka Homa Bay. Wanakuja Nairobi every day kutafuta reparation ya watoto wao. So for how long will they keep doing this? Katika masala ya elimu, mbunge wa Matungu Peter Oscar na Bulindo ametofautiana na waziri wa elimu Profesa George Magoha kuwataka walimu kuwaregesha nyumbani wanafunzi ambao hawajamaliza kulipia karo ya shule. Akizungumza katika hafla ya kutoa hundi ya shilingi milioni 17 ya karo kwa wanafunzi kutoka familia maskini, na Bulindo amesema wazazi wengi wameathirika na janga la corona, akidai huu sio wakati wa serikali kuwaregesha wanafunzi nyumbani. Corona imetuaffect sisi wote. Corona ilifanya wazazi wengi wakapoteza kazi. Imefanya wazazi wengi wakapoteza ajira, wakapoteza income zao. Sasa yeye akitoa directive kama hiyo, anataka wazazi watoe wapi pesa ya kulipa mara moja ili watoto wabaki shuleni? Kusema kwamba sisi kama wakazi wa Matungu tuko na shida mingi sana na hatuwezi kufuata hiyo directive ya minister. Watoto wataenda shuleni na walimu na waomba msifukuze watoto, wazazi waende polepole. Wakati mwingine si kupenda kwa wazazi kukosa pesa, si ndio? Si kupenda kwetu kukosa pesa. Hii umaskini ambayo iko Matungu ililetwa na kuanguka kwa kiwanda chetu cha Mumias Sugar. Mamlaka ya kitaifa ya kupambana na mihadarati na kada sasa inataka serikali za kaunti kuangalia upya sheria za utoaji leseni kwa mabaa na mikahawa. Akiongea na wanahabari, afisa mkuu mtendaji wa Nakada Victor Okioma amesema kuwa leseni mpya zinafaa kuidhinisha nambari ya usajili ya biashara hiyo na mahali haswa iliyoko biashara yenyewe, hii ikiwa njia moja ya kuzuia biashara hizo kuwa karibu na maeneo kama vile shule na kutakiwa kuwekwa karibu na maeneo yenye usalama wa kutosha. Idara ya usalama imeombwa kushirikiana na Nakada katika vita dhidi ya mihadarati. Sit down by being very happy about the results we have been seeing. Our objective is to try and work together to deal with this challenge of trafficking in the region. I am saying that we have received a lot of challenges around the issues of licensing. Yeah. As you are aware, licensing was devolved counties, the licensing of premises. And from our surveillance, we find a lot of issues that are of concern, one of which is the licensing where you do not indicate where the premise is and on which plot number. And as a result, I'll take a license because it's not saying where I am going to do this business, and I can open 10 bars in Garissa town with using one license. Those are some of the issues that are coming out. And we are saying that in licensing, the county authority need to be keen about the premises where these are. They describe them properly. They also need to know what they are selling in those premises. And they must also conform to minimum public health requirements. Those are some of the challenges that we see. Others license it as a bar and restaurant, and there is no restaurant. Licensing
so that they are able to weed out the licensing in premises where it is even risky to expose the public into an area which is not policed, for example, out there in the bush. People have been exposed to some of these dangers because the licensing is not cognizant of the danger of premises which are being licensed, and therefore there are outside areas where police cannot secure them. Those are the issues we have been discussing, and I think from here, those are the issues the officers will be addressing. We would like to hear where licensing of marijuana has worked positively for the community. I can tell you a number of countries where they have licensed, they are regretting some of them why they did it. And let me tell you that marijuana is one of the most problematic drugs in the country currently. When you talk about licensing of marijuana, what you are trying to say is that we allow the marijuana for recreation. You know, you take it for fun, you take it to relax. That is what the argument is. Na kamati ya usalama na ujasusi katika kaunti ya Kirinyaga imeagiza machifu wote na manaibu wao pamoja na maafisa wa polisi kufanya msako wa nyumba kwa nyingine ili kunasa mashine za kamari zinazotumika na vijana. Akizungumza baada ya kikao chao huko Mwea Mashariki, kamishna wa kaunti hiyo Jim Joka amesema tayari wameondoa mashine hizo maeneo ya mabaa na mijini, lakini wametambua kwamba wamiliki wamezipeleka vijijini. Joka amesema wameweza kuchoma baadhi ya mashine, huku akikariri kwamba uraibu wa michezo ya kamari kwa vijana ni kuipotosha jamii. Tangu jana tulianza crackdown kali kabisa against these gaming machines, na tumeweza kunasa 13 tangu jana. Singine hizi tumechoma hapa saa hizi zilinaswa jana usiku, na nataka kuuliza kwamba wananchi washirikiane na chiefs, as chiefs na officers wa usalama, police na wengine, kwa sababu tumegundua ya kwamba hizi gaming machines zingine ziko kwa manyumba ya watu binafsi in the villages, kwa vijiji. Tumepata habari ya kwamba kuna vijana wengine wamekuwa addicted na hizi gaming machines, kwa hivyo hata familia zinaharibika pakubwa, na ndio sababu nimepea hawa watu wa Mwea East Sub County wiki moja wamalize zote. Watembee kwa villages, waende kwa mambaa zote, wahakikishe zote zimepatikana. Na hakuna kupeleka kotini, tumesema ni kuchoma mahali zimepatikana.